Jesus gives a victory. Yes, Jesus gives a victory. He gives a victory. He gives a victory. The victory is mine, and it could be yours. He gives a victory. He gives a victory. The victory is mine, and it could be yours. Lifetimes are not that easy, so look on up to Jesus, for He is the only one, and say, come what may. We wrestle not against the flesh and blood, against principalities. With Christ we have assurance of victory. Yes, my Lord gives victory. Yes, my Lord gives victory. Is mine, and it could be yours. Oh, yeah. Yes, my Lord gives victory. The victory is mine, and it could be yours. He gained victory on Calvary over Satan and his angels. He's handed his armories to his chosen faithful. Press on to the victories and are true to their master's call. Though them lose somebody else, they won the war. Yes, my Lord gives victory. Yes, He can. Yes, He can. Yes, He gives. Oh, yeah. Yes, my Lord gives victory. The victory is mine, and it could be yours. It's mine. Oh, Lord, I thank you, Lord. Thank you, Lord, for the victory. It's mine. For I have trusted you. In the end, the victory is mine. It's mine. Yes, my Lord gives victory. Oh, yeah. Just believe, says the Lord, lean on Him. You just could trust in the Lord. Yada yabofoni and Jeffonu CPM, say wama na otriako apro abetuye. Unyamema uti asia na wada unyame ase. If you see penina na enya ne sene ya mimiru yenya. Eti nkomwa Israel yakopon na waye. Bekoso na masre adofo say yenhwe hu yie. Say yare bebrebe apart from COVID-19 yare bebrebe wo hono a e wo system ni mu na yehwe hu yie a anukuto ni betumi amia yenkunimdifo na mesom wo de anase nyagopon wo de na nso yahwe hu yie a yade betumi atake ne bia na enomantumi anko yie amfa maye hwe odidie yie na hwe onantie yie de metumi afa dwumadi so na matufu na mashunkwane se nyame akoa eno no medamasipi mayemu mpaye yada wase kwa nkyerefo gye nyankopon wona osumi ahodi tumi nyina ye wodia woni kwanche dunsi a osue abrefo papa ne suasu nyina ara yeso se bare sue yen edoni brenie Master Jesus Christ because a kyerɛ ma mayenti Kristo Yesu ni a ede na eji nipa free woni asamadu emu kai na boae na yewie adwumade nyina ya ma yakoma so ede ama yeda wase ebusade nyina ora e wodoba Kristo Yesu dimo nti amen benim se waje so se amen ampa onyame betie mpaebo na wa yakoma so ade nyina ede ama yen penifo ni nyakopon adehye ye wadisua etoso ensia ye koya ni mu pa ye wadisua etoso ensia na edisua etoso ensia no emu ede timepese wonya edisua yi a mepa chaw chema wadofo unuanu ne onamfo no mo nsoro se wonya make you separation so a
wadaroma na wayɛ saa de aboa dwumadi ama na kɔ enkan bedamu nyina mo ase. Lesson 6 in the say finding rest in family ties. Rehwɛ ahomegye ɛwɔ busua nkabomu. Ebenetimi enya ahome ama yenkra ɛwɔ yebusua yewo mu no. Yekɔ disua nimu a yebeti no ma bi ase. Moma yenkenka asɛm no anase yenka abosɛm no ɛwɔ Petro mu ma etoso mienu eti miensa chichemu edu nson ɛne edu enwotwe. We are taking our memory test from the second book of Peter, chapter 3, verse 17 and 18, making kind. You, therefore, beloved, since you know this beforehand, beware lest you also fall from your own steadfastness, being led away with the error of the wicked, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be the glory both now and forever. Amen. You, therefore, beloved, since you know this beforehand, beware lest you also fall from your own steadfastness, being led away with the error of the wicked, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be the glory both now and forevermore. Amen. Petro umetoso mienu etie mi esanche mudu nson ene edu enwotwe no de odema yenie enti arafo enam se munim dadanti monhwe mo hu yie na wanfa emumuyefo na da asem so amfa mu anko bi na mumfri mu ara mu tim a mo tim no mu anhwe ase eduma twetwa no na mo ayiyi yen erade ne agyenkwa Kristo adom nimdie mu ono na enyunyam enka no sese ni da. Amen. Enti de Petro de man say entimi nuanom adofo enam se yenim data enti no yenhwe yie ehwe ahusu yie na wanfa mumuye eni na dansamo ama yemu bia mfo Nyankopon akiri na ebasa no a yenhwe yie na timoti Nyankopon mu no ya hwe ase ebasa yebetimi anyini yenawrade ne agekwa Yesu Kristo adom ni nimdie mu ono na animonyam enka no sese ene da nyina. Amen. Eno nti nyawa sua no pa wa cho sua ne yie na bomodin se obetintim erade emu efso bonsam na da kwa so bebe nipa bebrebe ahweas ena wo hwe enoma ekoso na wutie social media de efa so afidie ne television so a ensem ekoso nyina airtime na manipa bebrebe ewa efo nyame han mu mesro Nyankopon se do mu se wo waye a onso menum bi emu den mayentumi entra ne mu die mu enkosi eweye yekọ memede de suani mu yehwe koseda adi suani mu a yela se yekọ memeda die ni mu a ansa ne behwe koseda ne memehwe memeda die na ansa memeda die no ehu abrante bi a nefa sana ope bibi ahwe na awie no ohunu ye na opese ohunu nyina na ohwe onuanom ena na edi nanimu na oprinche ye no ohunu ni nyina na oyomu awawa atu na onuamu pese omu ekuno nanso Ruben amakwan eno nti ekoya sanfoforo Ruben aka kire onuamu se moma yemfa no ento ebura yi mu nanso akire no Juda esori ginan aka se moma yenton no eme dwadefuo yi no mo na mpa omoton omunua yi ema dwadefuo
Adeben abasem na wode maye o maye abasem afa Joseph wa onuamo asomtia no all because say onyame episode ni hira sonko bi ema no edom mesira wo say ema wakomantu so onyame pese wo hira wo ne mpo nipa bi asore tia wo a ka oni mwate ne nkunimdie eye woni Onyankopon adia nia esiye ema yehu abusua na enye adwuma efise de be pa na esie a mo pese mo di yaw etumu nua so ye fa ntu abura tonkodonko mu oni aba ko se bi mmaye ntono ye tono na yehu ni bi mu di a enye na yesu nyina ebusia nka onyame hu ye mobo na omo ene ntimi no ye ho ene abusua bebrebe wonu mu a wotan ahyemuma efise di obi ye no eye nkoso onyame ahyira wo nua bi nti wani abre no a wo pese wo se no kara na nsumi nua etisa sa wadwene na Onyankopon ne nim hyira wode bema wo abra wo so de ho ebeto ne so ti we be ye ne so akase ema Joseph nua no mo abra na ko mo pe no adi bone atia no ti na wotwe nyina ye hwe Joseph abakosem no eni na busua enka bomu na se abusua no kwan a ekire omutumi fa so ka bomu eni no ma amu ye ya entwa ye dedi kai no ye kokose de sua ni mo abusua munsensem no ye ka wasem a emuwa o hwe Sunday de no a dysfunction at home efia enoman koyie arentina efie enoman koyie efie bo no mo a obekọ na entokwa pa esinya entokwaketewa bebrebe hwese kan efie baako nipa baako yemuma afeti chemu bebrebe na aba Joseph hunu na busuemu no ma na enkoyie na hyase fi ona no mo no mo atwamu Abraham ne Sarah bra Sarah hunu se oye bonyini no oka kire ni wura Abraham se onko Hagar awe na fra no nchen na one no nko apa anche ena Hagar ehudane ye mekire se ofefuru ekofa kuratwe beto Hagar ene Sarah entemo na abre no ma ekọ enka no yunu se Hagar a owo ye no okonya baby afa ne Ishmael na Sarah so ne Abraham so ko Isaac na ede chichemuni no ma bi ebai ehunu se ye nyina ekoye ohaw kese ese na Onyankopon kan ne sa nanso enam se binti no sa ohaw nyina ebai yenko Mose mu edi kan ti aduasa enan Genesis 34 na yenhwe ade bi ewo ho no mo Genesis 34 seeking to Dinah mona na Leah ni Jacob baba Dinah efri edi se oreko asase ne so Emma na asase no so atitu Haweni Hamoba seeking hunu na ochire no to no mona breno ase na Jacob ba Dinah si so sikimeni na odo ababawa no na orekro no na sikim aka kire deja hamo se kwaje ababawa yi aware mame na Jacob te se wagu ne baba Dinah ho efim na enam se na ne mamarima no ewo ne emoa enchen ewugura mu no enti oyekom de osi se oba afie na sikim beja ha mo free adi call Jacob nchen se one no reko kasa no na Jacob merima etiye no wo free gura mu bai na eye merima no ya na won bufu se sikim adi Israel ho nkwasi asem se woni Jacob baba akoda ade a nsese kawoye
na Hamon ne won kasa se meba Sikim kra fam mo baba no eho mesrem mo mfa no ema no aware na mo ne yen eni na mo ni yen aye aware na mo amfa na mo mfa mo baba yi ema yen na me nso me ware ye mama na mo ene yen entina asase na eda mo anim yi mo ntina so enye so adwuma enya so ade na Sikim ka kire dan na eja eni ni nua na mo na de ka nyan se abra oto omunua dan na Sikim yesa mo na to nsemi no e ma Yakob ma ebufui eni nyina ne se omu ekun no unya breaking kan Genesis 34 ni nyina no a ebe kyew ne a esiye onyame ma asemi areho edi akra twekase pa bai na afei abusua no mienu anyu de biara da eto bia ye wonoma no ma bi wono mu a ye gya bre be hu nyame no twase atwe hu firi ho eze betime de amumuya ne nsem bebrebe edi aba enu nti ekofa ensensem bebrebe ede be epai yesa hwe Hebrew for engoma no eti du baako yimu edunson oka asen bia betumi abo amenu no Hebrew for engoma eti eye du baako ichemu edunson oma kenkan edunson no se gidienti na oso Abraham hweye no odi ase kobo afọrie na de ojibo hye no ade ne ba kro no komai ono na oka kire no se Isaac mu na obefre wasefo ususu se onyankopon betumi anyane no efre wufuo mu empo eho nso na onyaa no biemu akasa bebuo mu idie na Isaac di shira Jacob ani Yosef ani Esau gidie ana Isaac di shira Jacob ani Esau nyoma a ebeba ho gidie na Jacob ribewu no odi shira Yosef ema beenu no awumia ne pometre so sorry gidie na Yosef rija mu no ode call Israel ema free a obe free akono din na ohye inompe ho samansie elonji odi onyame aka no na waka gidie mu enananka Abraham lesanka one ne hoka ne mama Sarah edetwen erade animo nanso ankobasa nanso onyame aka to se ni munkuto ena edinhya beba emema yekokose de suamu na hwe no mabi ye a yehunu abusuamu ntawantawa no menko ye ewo ye fie mu enam enfunsudie bi a ebi a yaye anase bi a yepese yekotomu se ya hwe na yekotomu a ebi a na de nsem bebrebe e de abreye mo ayi onyankopon di ni gidie ne do ene generation mu ari mo onyankopon no ebetimi aboaye ama abusuamu sensem nyina eto etwa yakọ jora suani mu repel anamonto fufuro choosing a new direction Joseph efa yewu o se na busuani mu no ayefa wo na ko ebi basa ehunti ene dadwinti na se okọ Misraim evi se ewo na ya ton no se onkoye akoa na eyarahu yie pa na Joseph ekoye no oya asomre na woni bi onyame aka na woni bi na ne papa aka kire no se ontra onyankopon yunu nase na akoye nsusu no nhyaka nyankopon se eno ma nyina ekoyie edema no enyeme na betimi asesa tibia ebi afri ye how bi mu agi said ye hu twiri onyankopon kuto etora bia amane hu bi abaye nso nipa banifo bi na de ato nso nya de epere no
nanso ye gina mu yie ma Awurade a ne mobruhu ebeka ye ho ama bibia nso akoyie ti ebre bi a na Joseph ntimi nye ne ho hwe no ojonyampon di odina adwunyina ahunyampon mu mofrase ye kire ne ko betima fa so ado nyampon na wasuru no se ne na agya enum ede amano na otie ema enum nyina so ekoyie amacho menkeka bi kakra ewo Mose mu ataso enum me kire Deuteronomy etie ye enanchemu adunum kron Deuteronomy chapter 4 verse 29 omainti Awurade asem 29 no ese na eho enso obehwe Awurade munyagopon na semode mo akoma nyina ne mo kra nyina hwehwe ne kira kwan a mubehu no eno nti se de akoma ne adwe nyina hwehwe Awurade a ampa yebehu no asedanka nyampon din da etwa se de akoma nyina di onyame akiri na eboy obi ni wo de na akoma na adwe nyina be di onyampon kira eno enkoyi ema no David ye ne sa anase Joseph so aye ne sa ma no nyina wie paye ye hwe babu mu a Joseph ye ne sa David ye ne sa bipa biara a wo hwe nyampon akira kwa ne ntia ma me de sa reference be mu se obega se bi a ene bi a Joseph nko a ne bi a odi no tu nyampon so no ma wie paye e ma no de bita nipa bebrebe e ka se body no a ye nko de biara da eno nti se bi no mo di won wato nyampon so ama na wie paye de ama wo mu a sa wa so ne so de hu tu nyampon so a eno ma nya bi paye de ama ye mo ma yenko Psalms 14 enu mu duna nchemu mienu ade be na ode ma ye Psalm 14 verse 2 wantie Awurade asem Awurade firi osoro hwe nipa ma so be hu se obi e wo ho a wo ye badwen ma obi a wo hwe onyampon kira kwan to onyampon de o hwe wona wo ye badwen ma wono no onyampon be na ntini kurom akosi aweye na aboa wo no ma wo nso di hu nyina so atuma ba mu se pese agi ahome a ayese ye mo onyampon kwan na medi na chiri empo yeja no mo a na wo ya bane huhumu o mu digidie ene ne onyampon na nteye ye hu so onyampon guto ana owo ema ne mananom onyampon guto ne mane yen onyampon ema ne yen na bi de so ye nyina ya baba ya de hie sane ya de suan bese o de maye no eno nti sometimes mo ma ye mu ye ho bonfia ya fa gide ne onyampon tra be bo ma bibia wie peye nti de suan mo no o kan esiso eya jora de no se be se enya home e onyampon ni mo a aise ne no ye apam edi na chi ye janom no omo ye huhu abanefo na omo do mu nyina emerade nti omo be ye onyampon ma eno nti yesu ye ne sai ba be onyampon ma nti enye ye nanane onyampon na emom eye ne ma ene yen onyame mu die ye ni nanum ne nanana kanso bia e wo no mo se ne disuan be se wo de ma ye no ye ko Tuesday and I say a better anymore. Finding true self-worth. Resha ankasa mudie. Amema mudie anasa self-worth. Eya dia ehia ye pa. Se wuti wiase na woni ani munyamo a wasem omobo. Obo no wiase ka gina obi. Obo no edin bia wajibi na nsu ni dia wagie no. That's why notorious. Inye di papa edin bone na wagie ejase yi dimpa ene hia echen ahonya se ne bible no aka no eno nti sabe de Joseph nda so nya ne se okwa nanimu okwa ba bia obenya asundue onya braken kan Genesis chapter 39 no a oboe ama ehunu sanya Joseph eko Potiphar fie na wodi Joseph ko Misraim na Pharaoh piani Potiphar a woye ankopiafo so pani a woye Misraim ni eto no ehimefo a wode ko hono ensemo enti afa de oto no ma ehimefo so akoto no akoma Potiphar fie ana se
odnako Potiphar asoye na ebehu no ma isiye na Potiphar ankobia hene ema Pharaoh sanya akenkasa no de amayen na onyeni paketo akra eno nti wana Joseph akopie na Joseph ekopie no na mse no nyame han dana sunti no obi anu sampa nipa ekutamudie wanyini ye onyame sumu na mpa onye abefo onyame sumu arafo da bia ebo mpa ye sumerade ye ye pa asa ye benyini wonyame mu na yakọ animu na tumi aboye si anyini wonyame mu a enoma entimi nkoye ewo ye na brabo mu eno nti wakopie ehonomo sani adisuano ede amaye no ye nto aso na ye hwe ade bi ewo Genesis 37 verse 3 and 4 inti Onyankopon asem ewo no mo tell me say na Isa say Joseph ye ne kokora bremu ba enti na Israel dono sene ne manyina enti opamo enti opam patakari bi mano ani nua muhunu se wona jado no sene wo nyina wotane no na wamfa abojo ne no angasa odo a ne papa eda na die a kire no se bekuma se na rubi mu nyina ye pani a chen Joseph onuam atan no ahai no mama yenhwe enoma bi yie menim se nipa bebrebe bebusa asem ewo ha no se mo de fa abefo kwatepone so a ebeyi ano mankwe ye nimu afei akoye ohaw eni amane hu afei Joseph esua ade no afa ne ho adwene obia agyan yonkon ewasase bi so evise obia ni wa ebetima ga se ohia obi emoa ewa abraboni mu ye begega gansen bi na moma yenhwe ade ewo odifo Isaiah okansen bi eti aduanan mensa chichemu ba kon moma yenti ewade asem Isaiah chapter 43 verse 1 moma yenti ewade asem na afisa ni ewade a obo Jacob na omine wo o Israel no ekanye nso na majewo mabo ujina mafro mena me wo hallelujah oyambo si nso ezo boy chidom ono yo yen na onnim yen ansana owo yen onyagobo ehwe sene na ne homobo no owode ma nipa bi ana Joseph eka ho bi nyamobru hu no eto ntwa da biara da ebise osiese ne ho se obewudi age enipa nyina na yebone nu nyina kwhwe ne so asenua ne so enu Nyagopon ama yenya mudie asenua ne so ena yeso ya ye kese ewo Onyagopon emu enu nti se bese enya mudie pa kese se ne ode ma yen ebere so ni mu a jise de hutu Nyagopon so na afi so ehwe ya kwan ye na ne o ma esuni fa so no ye twe ho efiri mu ye ko kwade so ni mu doing relationships God's way ye ayengofa mapa ewo Nyagopon akwa so ekwa be so na ebetumi afu Nyagopon akwa so na enya ayengofa amapa everything ase no Joseph abakosam no ewo Misraim no nanka ye pa nanso ekire no ye behu ne esiye Joseph odi ne ho ato Nyagopon so Nyagopon so ahira Joseph onya si mapon aso empo ewo Potiphar efie eza wadi bibia wo bia hye ne nsa ebise na wadi ne ho ato Nyagopon so Potiphar fie no ehunu se ampa oya sronko ni kasa ni ye isuba na brabo nyina no na ese Ewade na ye bekọ Mose mu edikan etiaduasa enkron asem bia si wo no mo
ye mohwi na ye kenkan Genesis chapter 39 verse 1 to 6 me kenkan ni na kawachoma yentie na odi Joseph ko Misraim na Pharaoh pieni Potiphar a oye ankobia so pani na oye Misraim ni no tono ma Ishmaelfo a wode no call hono ensemo na Awurade di Joseph achi na oye obarima a ne ho wasrade na otena ni wura Misraim ni no efie na ni wura ehunu se Awurade di na chi na Awurade madie oye nyina yeye na basa so Joseph nya nanim adom na osom no na wode ni sie ni fie so wode ni si ni fie so na wode die owo nyina hye ne nsa na ofri bre a wode ni si ni fie ene die owo enyina so Joseph nti Awurade hyira Misraim no fie na Awurade hyira eba die owo nyina eso efie ne efom na odi die owo nyina hye Joseph ensa na ewo ho kwanti wanhwe bibi gi aduane a onu ara edi enso na Joseph ho enanim eyefe afi enam kredie nyame kupon suro ni nyame mobruhu adom ato Joseph suntino Potiphar di bibia hyensa o enipa na ne ho ofe sade wa ne ho ninti de Potiphar be bia no afi aye enhyira na afi ohaw bi ebobo ediba unya beto aso Genesis chapter 39 Ecclesiastes says oto aso 7 and 10 no one Genesis chapter 39 7 and 10 no one arawo sambi aba na eba se akire yi no Joseph wura yere etu nani si ne so ema binom saawo otu nani mu si ne so na oga se woni memeda bra na yenye yani we yani gidie obi yere nanso ampene osehwe menya saa amuye ne da na oka cheni wura yere se hwe se mi wura enya minti wanhwe de wo ni fie na de wo nyina odi ahyemensa anam so agibidi opama asem nti obiara nya kase ense ni fie yi ha na wakame bibi biara enam se ne yire ni wunti na aden odi bi ahyemensa wona wakame wo enu nti adentina mene wo meda na menya umuye ntia Nyankopon ene mre mu obo obaga se wo nka enjoyment nanso ehu aha mi gina asem so na me dia panya me ma achew wo ye bema wo ye oba obi kunu obi yire hu beni ye na wa hwe ya ebetimi di o ha kwese adi ato so empo adi bi kura so ato wasefo so nyame hu ye mobo Joseph de wa mpene so obese mu ye no etia Onyankopon se na woni mo Nyankopon de ne ho ato ne so ona koma nyina ato Nyankopon so eno nti ojai ne yire nda asem no bara menya eso bara yenye sei ni nyina angusi aga na de eso ye nyina se ne ye obedwane na wade age ne kra enkwa boni bi won mu a wotrase adwane Joseph ehun se oni control ewo paw no a da bia oba no de mano no eno sare ete de a eno be fa ne ho adwen usua so beta Nyankopon animu na wonya Nyankopon animu a hode ne tumi na wadwane atia bone awie bremu se betimi ne onyame anante nkure mu a itwa se de hu nyina to nyame so na efri bone mu eno nti hwe hu yie okenkan Matthew chapter 5 verse 43 no a oka ho asem o se ye na watie se do yonko se wo ho do yonko we na watie do yonko se wo ho na emu yesa bia do yonko na tai omu a omu free se omu ne wonka da bi sana binu atwato no se na mewade Yesu de meka jam se empo nipa o ya wo no do no ahai no de mayen se empo bi mpa wa se no bi person do fa kwambane so a
nkwan a betime fa so na ne bako no edi asi na waye nkundifo e wone so yakọ ya wada di suani mo the great controversy up close and personal ntawantawade ka se no sane asi aben afei tawatawa Joseph edi no anya sakoto ama no Genesis chapter 39 verse 11 na that could be okọ dan ni mu se orokoye na djuma na efie hwafo no mu biara eni ho no ni wuraire no so na tade mu ka se wole mi meda na Joseph ja na tade mu emma ne ka oba ne nsem se na Joseph ja na tade no ewo ne nsem dwane friedi na oba no hu se waja na tade ewo ne nsem adwane friedi no ofrafro ne fiefo ka kire won se monhwe akofa hibu ni aba se obedi me ho few aba me nchen se woni me beda na me de ene kase metie mu na wote se mama me ne so metie mu no oja na tade wo me nsemo na odwane fredi na wode na tade no gu ne nchen kosi se ni wura eba afie eno nti afa de Joseph tamata wode kase bi atwon na ben pa Joseph anase obi ti se Jezebel abana akwem Potiphar ye no be Jezebel waya Satan ewo Joseph abrabo mu o kan sam ato ne so de onya nye nyina no afi wo se waye asem ba ye areho na Ewadi edi Joseph achi na wodom na oma nanimu banyam ewo efiase hwefo no animu anti nam se wampene amagesi e no ensie no ntino wode ne boto afiase enso onyankopon odi nanimu odi nachi abrabo nyina baye sonko eno ma nyina ewie paye ewo na brabo mu onyame ma ehia onyame abrabo ehia onyankopon kunim die ewo ya kwan mu etimi nyehwe Genesis chapter 39 verse 21 na mekenkan na Ewadi edi Joseph achi na odum na omana nimu ba enyamu ewo efiase hwefo no animu na efiase hwefo ni no ade eduafo a owo efiase ho nyina hye Joseph nsa na bibiara na oye no ho no ono na ohwe suo efiase ni no anhwe bibiara a ewo Joseph nsemo se Ewadi di nachi ade oye nyina Ewadi ma no yeyie afa waye kunimdifo prison pokura no okoye okanifo esa wo no Onyankopon a odne wato ne so unya braken kan ifso 14 sanchemu ba akon ekopemedumi ensa ma ye hu ne edi akire oponsam fidi ode batu nipa akwan so emumuye beba ani bebreye ensem bebrebe oponsam bebe se wode ebe hye ne na ase nanso uji Kristo Yesu dia bibia bewie peye edwasa enu Onyankopon ntamo no ekatua yie na ma Satan na bufuo a ofa nyina no etumi aye hunu e dia ma wono agasa ifeda de no na hunu Joseph die Potiphar ye no na su ni nyina no bibia ntimi asesa na adwene Onyankopon ka ne ho no obo ne ho ban woye ne chem woye ne katabo huhumu na so hwe twa ne ho hye nyina no ankusi aga yamema de hia pasa wiabremu ye fa ye ho enfore bone se wa fa ho enfore bone na ugirema Yakobon a master maame daddy minia eno ma nyina be wie pe dia mam na obonsam mpo eba won ni mosuru se wo de ho ato onyame so eyese bi ene ochena ya brabo no ayese anansi ye dada ye kra debi wona odi ho ma tete foro odi ho ma Yakobon no omo mutumi yie no omo nya hira Onyankopon animo Onyankopon abofo obo ho ban na no manya wie paye nchetu so nyina no ahosi aga afi Joseph be ni pakase empo frefri ase wono mo be prime minister se na odi ne ho ato Onyankopon so Onyame mo aye no hye yenden maye wo mpaye yeda was kwanchefo je Onyankopon edisua dia maye modu afa Joseph abrabo ho
ma ye Joseph sunsum ni bi yenso aye nkunimdifo empo bi de asamto yenso na entisa yesoro se hu yemabo ne ntimi nyina pi mawo ye ga se mebo dua ene ne kaka ho Joseph amodua nti wu nyampo hira no ne afi akoma ne abi nyina nto so ya nkunimdifo yeda wase Kristo Yesu de munti amen.